Daher, ik ben Helmer. Ik ben hier in Frankrijk, Aras, voor Erasmus. En afgelopen 10 dagen ik moest zitten bij een bedrijf. De naam van het bedrijf is Artois Plombier. Dat is een lokaal bedrijf dat vooral depannage en montage doen. En ja, dagelijks ik moest 1,5 kilometer stappen. Omdat uh, mijn Airbnb en de bedrijf, dat is de afstand tussen mijn Airbnb en het bedrijf. Op zich dat is niet zo groot. Dus dagelijks, ik moest 1,5 kilometer stappen. Ja, dan als ik naar daartoe kwam, we gingen of direct naar een klant of we gingen eerst naar de winkel materiaal gaan halen voor de depannage en ook voor de montage. Ik vond dat wel goed, omdat ik zit ook in stage in België. En maar wat ik doe in België met mijn stagebedrijf of met mijn stagegever is vooral renovatie en nieuwbouwen. Dus depannage was niet nieuw voor mij, maar dat was wel iets dat, ja, dat ik niet altijd zit. En ja, ik vond dat wel goed omdat ik kon een paar technieken en een paar nieuwe methoden en ook nieuwe dingen kunnen zien en kunnen leren. Dat is iets tof voor mij omdat ik leer nieuwe dingen graag. En wat ik vind ook in mijn job is dat elke dag we zien iets anders. Omdat als we naar een klant gaan, is niet altijd hetzelfde ding. Of kan dezelfde dingen zijn, maar de oplossing gaat niet dezelfde zijn. Ja, dat is wat ik leuk vind in mijn job. Omdat elke dag is iets anders. En ja, is niet altijd hetzelfde ding. En je gebruikt altijd een nieuwe techniek voor een nieuw ding. Dat is wat ik leuk vind in mijn job. En daarom ik heb voor deze job gekozen. En ja, dat was mijn stage in Frankrijk, vooral de pannage en montage. En ja, ik vond dat wel leuk om te doen. En advies dat ik zou willen geven aan mensen die toevallig deze video zullen kijken, is dat als jij denkt als jij denkt dat jij ook wil, of als je krijgt deze kans om Erasmus te doen, don't think twice. Omdat Erasmus is wel een tof ding. I will say it's funny to do in our age because you go to a new country and you see a lot of new things and also je gaat veel mensen leren kennen en je gaat ook veel dingen van de cultuur van waar je naar heen gaat. En je gaat ook een paar dingen leren. Bijvoorbeeld, ik ben in Frankrijk en ik praat niet zoveel Frans, maar zoals jullie weten, Franse mensen zijn mensen die niet graag Engels praten. Dus ik kon wel iets van mijn Frans verbeteren. Ik zou niet zeggen, ja, nu ik praat Frans, maar is wel beter als ik naar, ja, is wel beter. Mijn Frans is wat verbeterd omdat met mijn stagegever of met mijn stagementor we praten gewoon in het Frans omdat de kerel is niet zo goed in Engels. En dat is, ik kon wat mijn Frans verbeteren. En dat is iets dat ik ook leuk vond in Erasmus. En ja, Frankrijk is wel goed. De staten zijn mooi. De mensen zijn ook vriendelijk mensen. En dat is de advies die ik zou willen geven aan elke mens die denkt om Erasmus te doen is don't think twice. Doe dat, omdat dat kan geen kwaad in je leven. Je gaat veel memories hebben van wat je deed in 10 dagen of in 7 dagen of in een maand, die kun je niet. Maar als jij hebt deze kans om Erasmus te doen, ga en doe het. Don't be scared because you cannot be scared when you live. Als je leeft, je kan niet bang zijn. Dus doe maar. En dat is wat ik zou zeggen. En ik zou ook bedanken aan mijn school. Omdat, ja, zonder mijn school, dat ging ook niet mogelijk zijn om Erasmus te doen. En dat was wel iets dat ik altijd wil doen. En ik zou ook willen
bedanken ben om deze kans dat jij me gaf om deze geweldige journey te kunnen meedoen. En dat is, ik zou wel aan ieder bedanken om deze kans. En dat is hoe ik met Erasmus was. En ja, salutjes en kusjes voor de zusjes. Hi Helmer, can you introduce yourself? Yes, I can. I'm Helmer Francisco. I'm 20 years old. I currently speak Portugal, but I live in Belgium. And momently, I'm here in North France, making deal of the Erasmus in the North France with two more colleagues, Ovidiu and Helmer. We're here for Erasmus, and it's funny to do this in our age. What is the first impression when you arrived here? The first impression when I arrived here, Eras is similar in some states, in some cities in Belgium, like Ghent. You see the architecture. Yes, Eras is not different from Belgium. That's when I arrived here. When I saw the first things, I say yes, it's same like us. What you think about your job? My job is a good job because every day you learn a new thing, and I like this. I like to learn good things in different days, and is what I like in my job. What is the funniest thing about your job? The funniest thing about my job is that you don't know what you gotta see, and you don't know what you gotta do in one day, because it's what I say. You do every day a different thing, and you know sometimes when you go to a client house, you can see funny things. That is the funny thing about my job. Describe your job in one. Can you introduce yourself? Yes, I'm Anna van Rooyen. I'm from Belgium. Yes, you're from Belgium. One question. You're from Belgium. What are you doing here in Aros, France? I'm here to work in the horeca and experience more things in different countries. Okay, how did you apply to come here? My school organized it with Erasmus, and I always wanted to travel, so this looked like a nice first step in that direction. Okay, what is the most challenging thing here in France for you? Can you explain us? I have to work in service coupe, which I find very annoying because it's very tiring. So that has been a big challenge to go with it. Can you explain a little bit about your shifts? So I work in the voormiddag, in the mornings 4 hours, and in the evening 4 hours. Okay, so you work for hours. How long did you break? I get a break from 4 hours between my two shifts. Okay. And what is the most funny thing here about Erasmus? Can you explain us what is the most thing that you like about this experience that you have, or about this opportunity that you had? I'm just happy that I got the opportunity and I came here. I think it's a very beautiful city with lots of terraces where you can go drink and with a lot of sun. One more question. Can you explain how did you begin your day to go work? Do you go by bike, by car? I go by foot. I just have to walk for 2 minutes before I get to my workplace. Okay, and we see also beauty dog with you. Did you like him? Yes, I took my dog with me for mental sports. Oh, okay, so one more question. Describe your job in one word. Educational. Okay, one more question. What is the advice that you like to have
to give in people who also is thinking to come over one country to do Erasmus? What is the advice that you can give to them if they are thinking also to do something like Erasmus? I would just say do it. You don't have to be scared. It's a nice opportunity where you can learn a lot from it. And also, we in France, you from Belgium. In what language do you speak with your colleagues, and is a big deal, or do you speak French? No. Can you explain us how is the yes? Okay, so I speak English and I tried via Google Translate to speak French because I am not good at it. That's why I chose French. And I have one coworker that also speaks English, and he takes the time with me to learn new French words that I can use with the customers. Okay, last question. Can you say something in Belgian language for our viewers? Because you're from Belgium, you can say something in Belgian language. Dus ik ben Anne van Rooyen, ik ben in Frankrijk en ik heb mijn hondje Chips met mij meegenomen. Okay, cautious for these wishes. Hi, what's your name and where are you from? Hi, my name is Ovidiu and I am from Belgium. How old are you? I am 19 years old. What is the most funny thing about Erasmus? The most funny thing about Erasmus is you can visit most place of all countries. It's very nice the experience that you get from Erasmus. What was your first impression when you come over France? My first impression when I come in France in Arras, it was a very old place, but very nice, nice people, nice food. It's yes. What big challenge here in Eras, or was the big challenge in your journey in Erasmus? Can you tell me what's the big trouble that you came here, or Big trouble. I was worried about the communication because I don't know very well French. But it was very nice. People was very nice on my work. People are very nice. I mean, we can communicate in English, in French. It's yes. so the first challenge was the language. Yes, the language. And what was the solution that you saw to Yes, get good communication we with your can, colleagues? with the phone, with translator. It's Do you not so also hard. do you also try to speak in French with your colleagues? Yes. I try every time, every day. We Okay, so how do you begin your day? my first day when I begin, we are changing us. Then we are go to the kitchen. We wash hands. We wash everything. Yes. All need to be clean. Then we do the mise en place. We start the mise en place. All need to be in a good place. We set all. One more question. Yes. What is your work? What is your I work in a horeca in a restaurant in the kitchen, so? and I do everything. From the fire, we cook steaks, we cook everything. Is this a dangerous job? How do you see your job? How It's not dangerous, but you need to be Smart. You need to be calm. You need to be fast. You need to be do not panic. If you panic, Is- it's not. is your job nothing. is your job very busy or is calm? Can you My describe job is, can you very- describe how is or who can you describe like who The job is yes very. Sometimes
It's not every day, but sometimes it's very busy shifts. It's not easy job, but I like it. It's nice. Okay. You can experiment with things. So it's fun. Your job is yes, fun. yes, it's fun. You look to do like you like to do Yes, yes. I like this. to experience things. It's fun.